Всем привет, ребята! Вы на канале Зомби Костя. Мы продолжаем проходить Hogwarts Legacy. Это у нас будет 3-й эпизод. Продолжить. Чё, как у вас дела? Всех дам там с наступающим праздником. Или уже с наступившимся. Всем спасибо, кто смотрит и кто подписывается. Обнимаю. От души душевно в душу, как говорится. Доедаем сникерс. What's that smell? Is she growing Punja's onion again? Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Кормим пиздюка, который может нас сожрать. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's Почему protect our пластику? ears. Что такое пишете? Сейчас, в смысле, похорошел? Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it Если a молодой firm стал. tug. Мне сигареты иногда не продают. Вытяните мандрагору. Это я, когда меня будет утром на работу. Quickly, place your mandrake in the new pot. А зачем мы ее вытаскиваем? Чтобы она поорала? The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! Репару. I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid Да не work, может быть everyone. такого. Говорю, в смысле, что Now пластику, for я our что, очень next молодой? task, we'll be planting dittany at our potting tables. Калифанчик Before we мой. get started, I need to have a brief word. I wonder if А, еще, ребята, тут оказывается, мне сказали, что есть испытание. За них дают костюм. Зайка милая. Я просто побрился. Так, тут еще исследования должны. Ой-ой-ой-ой, ребята, вы в курсе, что костюмы дают? Я не знал, это вот я узнал сегодня. Ролик смотрел, там пацанчики играл, тут оказывается. Тут еще таланты должны быть. Мне их пока нету. Снаряжение. Так что мне дали? Какой-то костюмчик новый? Красный, смотрите. Я всегда был таким. Просто люди не замечали. Суки. Дайте мне нормальный. По стилю, чтобы красиво был. О!
Так, что тут у нас? У меня тут все... У меня шапки нету. Все это время без шапки бегаю. Голова замерзнет, заболеет. Ладно, короче. Что-то мы поучили. Какие-то костюмы, но нам что-то пока не дали их. Значит, не надо. Коллекция. Что у нас тут? Ну, это... Обычно. Так это коллекция, Миш? Да. Ладно. Тоже из Магадана. Ну, у нас, видишь, холодно, поэтому из-за холода мы такие секси-шмекси. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Мне понравилось. Так и оглохнуть можно. Реально наехать на училку, может быть. Давайте. I'll say. Nearly went deaf. Well, yes. Of course, the cry of a mature mandragora can be fatal, so remember to keep those ears protected. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have Да, у some, меня не Professor. работает Pick команда. them up in Hogsmeade. Ссылочки в You описании visited the просто magic на need. Твиче есть, ребят. Wonderful. Я A просто не знаю, prepared как их student is сделать. bound to Мне bloom. там I've не arranged шарю. for you to have your own potting table here in the Слишком classroom. сложно, пацаны. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a Команды bit of нет, magic, тоже нет. they will take time to grow. Команды не работают, ребята. Я не настолько умный стример. Так что давайте, не пишите такие команды. Так, и чё? Будет готово 9 минут. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. Как на YouTube I'll let зайти? Professor Sharp tell you about that. О, вот вы зашли Let's на say we Twitch. branch out. Там снизу есть Introduce you описание. to a И там different sort of такие flora, the картинки Chinese большие. chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses Знаете, ребята, вы outside of a cauldron. много вопросов мне Cabbages do get задаете. testy without Я сейчас, something to знаете, chew. что сделаю? Fortunately, Мой I канал. have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Вот так вот. Yes, Все. Professor. They're in the other Мой greenhouse. YouTube. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Она кусается. Так, куда? Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Здорово. Nice to Всё. meet you. Nice пошёл work in квест Defense выполнять. Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright Very slaughtered good. him. Here we are. Да, подписывайтесь, ребята. Всем спасибо, кто смотрит мои шатс, ролики. Ребят, стараюсь для вас всякие нарезочки прикольные делать. Чтобы, ну, вы смотрели, чтобы там попиздеть можно было. Чтобы не скучно сидеть. They'll do the rest. Одиноко, знаете, одиноко одному сидеть. Опа, атакуйте манекен с помощью китайской жгучей капусты. Как это атаковать? Нажмите Tab. Удерживайте Tab. Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. Trust me, Leander. I was imagining it the entire time. You were? I mean, of course, you're, not someone to be trifled with. Рыжий, не I see тупи, that. бля. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Я Other не буду plants too. покупать, это надо Ones your бабки parents тратить. wouldn't plant in the А мы garden. студенты, блядь, You get the нищие. idea. Anyway, we Он- probably ought Мы to head back to class. пятикурсник уже. Но у нас бабосика все равно проблемы, Take your знаете, time. вот как в I'll see жизни. you back in class. Как в России. Вот ты студент, а что-то проблемы с деньгами. Все, рыжий там что-то ноет. That helpful reminder as to why 7 we should минут. always wear our dragon hide gloves. I shall end our Хватит lesson. трындеть. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits.
And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Такая Tend наивная your garden, учительница, and знаете. it will tend to you. Такая бесячая. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Фанатичка на своих растениях, блядь. Живет. И чё, я посадил пиздюка, чё мне делать с ним? Mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my damned Вы hearing. можете добавить... Я понял. Короче, нас научили садить растения, они нам в дальнейшем для чего-то нужны. Рыжий, подвинься. Сука. Игру, что ли, оптимизировали чуть-чуть, или у меня настройки слетели? Не лагает, ребята. Приятно играть. Нет, настройки все такие же. Ультра. Мне что, не снимать? Несколько баллов за оценку? Потому что я думал, я этой игре сниму достаточно. А, нет, ну фризы есть все-таки в больших локациях. Она не оптимизирована. Бля, подожди, тут какая-то баба стоит. А у нее, наверное, какая-то проблема. А, нет. Все, пока. Так, что тут у нас? Задание. Отслеживать. А, ладно, она где-то тут рядом побежали. То я сейчас потеряюсь. Revelio. Shouldn't there be Auras or someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade? On Professor Sharp's desk. I bet he knows more than he's letting on about the Goblin Rebellion. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Это я также готовлю дома суп. Такая бодяга. Он также булькает, что-то там двигается, живет своей жизнью. Потом я его выливаю. Будь еще учитель пизды даст. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients.
Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin rebellion. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. Не, мне не нравится. Пошел вон. I don't know, Gareth. I don't want to get on Sharp's bad side. You won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Sharp won't even miss it. I've enough to worry about collecting the ingredients he wants me to get. I'm afraid I can't help you. I understand. I'll sort something else out. Так бы и сразу, чем мозги ебешь? Иди отсюда. Если бы ты был охуенным варителем, тебе бы разрешили сразу взять. Revelio. Revelio. Значит, ты ботик ебаный, поэтому тебе учитель не разрешает. А из-за тебя я пизды получу 100%. Your potion should not be that colored. Proficiency in potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be thorough. Время варки 29 секунд. Я-то думал, там что-то опять нажимать надо, там щепотка, блядь, соли. Ну подожди. Конечно же, я этот момент вырезать не буду с видео. Будем смотреть все 20 секунд. Защиту выпившего, который вопросит с каменной кожи. And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! Get it! Not again. Я же сказал, что это какой-то... Dragon's Dog! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. I brewed an Edurus potion as you asked, Professor. Glad you managed to stay on task. Not every class is so eventful. I saw Mr. Weasley speaking with you earlier. He can be quite persuasive. Glad you managed to Ну, resist. вот видите, я прям You've done чувствовал. well today. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. And you can keep that Fwooper feather. This time. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one. Wasn't expecting that literally to blow up in my face. It was rather Ugh, my robes are going to reek from that inspiration. Revelio. Чё рассеивать? Levioso. Accio. Incendio. Получи дозу, блядь, огненной магии.
Девушка из Угаду. Отслеживать место, куда идти-то. Ни хрена. Понял. Ну пошлите. Я люблю выходить на улицу. Мне не очень нравится в замке сидеть. Это скучно. Ну как и в школе, в принципе, я также учился. Я мог бы находиться везде, блять, но не на уроках. Но уже студентом я нормально учусь, мне нравится. Как нормально? Домашку надо делать, бесит меня. Ну, списывать я хорошо, у меня проблем с этим не было. Что это тут у нас? Опа. Где она? Вот она. Еще где-то есть. Еще где-то есть. Опыт, сейчас получим быстренько. Вот там зеркало есть, ребят. Надо его найти. Еще где-то есть подсказки. Ой. Блять, случайно. Секунду. Мне нужна невидимость. Музыкальный класс. Прикольная бодяга. Блять, замки тут. Так его надо... Тут, наверное, нужно заклинание, которое будет отталкивать. У меня такого заклинания еще нет. О, лягушка, это какие-то комнаты. О, мы нашли ручку. А, это обычный сундук. Блядь, да опять нажал эту хрень. Инвентарь. Снаряжение. О, мне дали головной убор. Ну и херня.
Будем без шапочки. О, белый. Смотрите, у меня есть черный. Ой, белый вообще крутой. Оставим его. Вас надо соединить, ребят, но у меня нет заклинаний, которые это делают. Скорее всего. Подождите. Если мы притягиваем игрока, мы по нему стреляем, он отлетает. Я верно понимаю? Верно. Так. А как же он шумит? Все, короче, да, надо заклинание. Я не буду время на это тратить. Херней заниматься. А, тут это тайная комната, по-любому. Это странный знак. Тут замок, я не могу попасть. Так, ладно. Lumos. Возле льва. Лев и цветок стоит. Где же это у нас может быть? Так, подождите. Лев и цветок, да? Надо найти. А, это я отсюда пришел. Imelda Reyes is on her way to becoming Keys are back. Aren't they brilliant? Off on another adventure, are we? Я не знаю, где это может быть. Это, наверное, мне нужен замок. У меня, наверное, нету. I need to stop by the owlery. Far too long since I've sent a letter home. Lumos. Это где-то в здании. Цветочек стоит. Лев. Вот эти арки. Я что-то не вижу. Ладно, пофиг. Погнали квест выполнять.
Revelio. Revelio. Под землей где-то есть. Revelio. Я думал, мы пойдем одним маршрутом, знаете, как мы всегда ходили. Один раз нас вывели, все, оказывается, мы теперь, блядь, можем куда угодно ходить. Revelio. Revelio. Надеюсь, я кого-то встречу. Хочется помахаться. I've always said that travel broadens the mind. У меня тут еще задание есть. Вот это. Уклоняйтесь от атак врагов, используя кувырок. Надо увернуться, короче, 14 раз. Revelio. Там зеркало есть, ребята. Ой, что это? Accio. Levioso. Incendio. Я не могу с этим ничего пока делать. Ну ладно. Наверное, сейчас мне и скажут, как это делается. Я думал, там зеркало. Блять, испугался. Тут у нас что? Revelio. Бабусь. О. О, это что? I should investigate. Тут я думал. Revelio. Это что такое? А, сюда шарик этот пригнать надо, наверное. Levioso. Accio. Revelio. Levioso. Accio. Что он там сидит? Levioso. Accio. Испытание разблокировано, победите. Revelio. Какой-то ботик. Надавал ему пиздюлей. Давай, поплавай. У нас такой костюм, только реально поваляться, блядь, в дерьме. Вот тут какие-то штуки. Грибы. Это грибы. Это грибы. Так. It is good to see you, my friend.
Мне к тебе надо, подруга. Hello, Natty. Подружание. How are you? I'm well, thank you. I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been worried about you. I'm all right at the moment. If you don't mind my asking, why were they looking for you? I've never met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so intently. But whatever the reason, you were clearly in danger. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. And I shall never forget watching Serona stand up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibililand. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Что вы там? Что они там надумали? Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And you should know that Rookwood is in league with Ranrock. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I Что know. меня-то позвала? In the Нахера? meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Назойливая, Be сука, on your девчонка. guard. Revelio. I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? What are you up to now? Да помолчи ты. Тут задание Might I какое-то. beseech you for some assistance? Hello. Can I help you? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys? I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wish. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? Diving into the lake sounds like an adventure. Tell me, Splendid. what do you need help retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the... they Короче, что-то never найти надо. returned. I'm so sorry. We can't be sure. We only know that Father was so distraught that he... a treasured... It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found? I've cross-referenced the vessels. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. I do hope you find the astrolabe. It would mean so much Ладно, to our поищем, family. все, не пизди. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should Revelio. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student! You can't be... Enough out of you. Leave her alone. Stay aside! Allow me to put you... Use the big... Like you little coward. Leviosa. You will pay that.
Я хочу задание выполнить, чтобы телепортироваться. I'll watch the light go out of your eyes. В разделе коллекции вашего аккаунта появились новые типы врагов. Здесь вы можете получить ценную информацию о врагах, например, уязвимости при местах. I'm not going anywhere with you. Блять. Tell Rookwood to find me himself. Accio. Protego. You haven't. Better luck next time. Incendio. Not luck. Leviosa. Accio. Бля. Надо увернуться как раз. А, бля, протега не спасает. Я хочу достижение выполнить. Сейчас, сколько мне надо увернуться еще? Задание. А, все. Выполнено. Все. А сейчас мы и пизды дадим. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner. And so close Ну, to мне Hogwarts. нормально пизды дали, конечно. Are you alright? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You're a researcher? Nora Treadwell at your service. Historian and archaeologist specializing in Merlin's Одно work заклинание and мне просто по уебальнику сразу. Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to... Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has its symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by Revelio. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. See that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted. Incendio! Merlin's beard! The flames make the pyre sink.
What a day. I can hardly believe it. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and... Yes. Revelio. I never thought Ranrock's loyalists would go this far. A portrait in our common room wants to talk to you. It's Eldritch Diggory. He used to be the Minister for Magic, I think. Что за шум? Hello, sir. Hello. What do you have for sale? What can I help you with today? I'll have no trouble selling this. Thank you. I hope to see you again sometime. Seems a pleasant enough little place. Revelio. Что за шум? Revelio. Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ranrock and his loyalists will spare no one. They attacked you. Oh, Ranrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your carts. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. It was nice meeting you. I wish it had been under better circumstances. Нашел время, блядь. Что за туман? After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Arn. Так, коллекция. Что тут у нас? Ничего такого.
Тут у нас что? Можем почитать, да? Понял. А, и рукоятку еще одну получил, да? Я так понимаю, тут немного... А, я все ношу? Или что? Я ниже опустить не могу просто. Инвентарь. Тут у меня что? Испытание. Бой. Увеличивает вместимость вашего снаряжения. Пройдите испытание Мерлина. И у меня увеличивается снаряжение. Понятненько. Снаряжение. У меня же новое что-то появилось, да? Хрень какая-то. Вот это прикольно смотрится. Вот беленький. Задание. Давайте нырните в Черное озеро. Давайте вот это выполним задание. Подождите. Ну, это куда-то сюда, наверное. Revelio. Вон туда показано. Но мне сейчас там пизды дадут. Я ж драться не могу. This must be where the Pinch Smedley family astrolabe is. Нифига. Тут много полезных вещей. Ого. Рябиновый отвар 10 штук. I should let Grace know that I found her family astrolabe. Мы нашли, да? Все. Вот тут еще что-то есть. Сейчас, подожди. О.
Уже посветлело, пока мы тут бегали. You didn't find the dive too terribly difficult. Hello, Grace. I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how incredible! Did you find the astrolabe? I did. I hope it makes your father happy. It will. I can't wait to see his face. Thank you so much for doing this for me, and for my family. You do well to keep an eye out for more spots to dive. A diver of your caliber is certain to find all sorts of things down there. Thank you again. And I do hope you keep diving. You certainly have a knack for finding treasure. О, не маску дали какую-то. Хе-хе. Кек. О, вот это офигительно. Этот я ставлю. Круто. This could prove dangerous if I'm not careful. Revelio. Accio. Revelio. Incendio. Я вижу там что-то. Я гений. 200 IQ. Revelio. Revelio. Надо было поджечь. 200 IQ, мув. А тут что? А тут какая-то хрень непонятная. Боже, блядь, текстуры. What do you have in store for me this time? Leviosa. Accio. Так и будет долго. Leviosa. Accio. Ну долго. Очень много времени занимает эта потяга.
trials won't get the best of me. Так вот, ребята. $200, блять, опять кинул эту собаку, блядь. О, надо 6 теперь. Бодяга, конечно. Далеко очень. Давайте сбегаем, подеремся. Интересно. Ну, подраться хочется, а потом пойдем основные квесты выполним еще. Wonder who lives here. After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Arn. Revelio. Или уже мету найти, чтобы легче искать. Тут же мету дают потом. Revelio. Пауки. Protego. Levioso. Круто. Пауки. Ненавижу пауков. Revelio. Levioso. Дворняга. Revelio. Levioso. Revelio. This looks intriguing. Revelio. Accio. Revelio. Так, тут есть какая-то подземка. Как в нее попасть? Accio. Levioso. Incendio. Revelio. Вот она.
Incendio. Ну, тут, наверное, заклинание потушить надо. У меня такого нет заклинания. I should investigate. Что он сказал? Тут надо потушить, скорее всего. Я не могу потушить. У меня нет заклинания, которое будет тушить. Тут надо потушить факел. Скорее всего. Потому что вот эти не поджигаются. А у меня нет ничего такого, чтобы потушить заклинание. Revelio. Еще одно задание мы решили. Oh, here's a pleasant surprise. Revelio. Incendio. Levioso. Accio. Revelio. Accio. Not so tricky after all, Merlin. Да, дядя. Так, ладно, погнали. Revelio. Отпиздим гоблинов. Если меня там не пиздят. Что это? Крольчатина. Задание было: победите врагов, что-то там, используя капусту. Ну, мне засчитали, наверное. Ну, все тогда. Испытание. Дуэльных уловок? Как-то. Страниц руководства Хосмеди надо собрать. У меня будет в Хогвартсе. Мне дадут весь комплект.
Прикольно. Надо в хостмит потом сбегать поиграть. Бля, игра вообще очень долгая. Я так понимаю. Долго от совсем. Надо сюжетку проходить и потом просто собирать, бегать. Revelio. Revelio. An encampment. This must be it. You ought to cut back on. Looks as if there's more than one way home. А, я понял. Levioso. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Levioso. Прикольно. I know a Merlin trial when I see one. An intruder! Украдите болт для арбалета у снайпера сторонников ранрока. Успешно используйте щитовые чары. Not quite. Accio. Incendio. Losing your stride. Levioso. Revelio. Let's get this over with. Why can't I hit you? Not your best. This is sad. Really, it is. Incendio. Levioso. Protego. Accio. That was quite something. Now, to free Arn's cards. Revelio. Levioso. Accio. Levioso. Incendio. Levioso. I know what that means. Accio. Revelio. Quite an enchantment.
The carts are returning to arms. Levioso! Revelio! Accio! Revelio. Accio. Revelio. Accio. Accio. Incendio. Accio. Merlin himself would be proud. Revelio. Это все мило, но я не понял квест. У меня тут какое-то задание. Это испытание. У меня снаряжение, да? Добавили. Классный, прикольный. — 17 уровень надо, да. Все, помогли этому пердуну. Блин, с гоблинами прикольно махаться. Вообще механика боя очень приятная. Даже не лагает на удивление игра. Ой, тут какие-то люди что-то делают. Revelio. If you're here for my wares, I'm afraid On, I have good news. Your carts are on their way back. I don't know what to say. Any hope I have of getting my belongings back was quickly fading. Ramrock's lot called me a fool for believing in the good in wizard kind. Thank you for proving them wrong. I managed to free your carts fairly easily. Oh, I'm glad you're all right. Oh, I can't wait to have my things back, especially my paints. You know, you've inspired me. I've been dealing with witches and wizards for years, and we've always got along just fine. Perhaps my next piece will be a tribute to all that is good between us. What a nice idea, Ron. I wish you luck with it. Oh, I can't wait to get started. Thank you again for all you've done.
What do you have for... What can I help you with today? I hope to see you again sometime. Revelio. Опа. Incendio. Подожгите племена, пока он готовится к атаке. Revelio. Блин. Это странные задания. Тяжело выполнимые, ребята. Сейчас мы там выполним квестик. Есть квест, который девочке надо помочь камни эти поднять. А у меня нет заклинания, которое поднимает камни. Это вот это заклинание, скорее всего. Revelio. О, у этого типа тоже задание. А не у него. У кого? О, Кентяра мой. Привет. Не знаю. Жалко с ним поговорить нельзя. Какой-то тут квест. Hogsmeade is the only all-wizarding village I've ever heard of. Revelio. Что снизу стоит? А, да. I wonder if you might be able to help me with a small... You wanted to speak with me? I did. Hello, I'm Duncan I've heard all about you, of course, confronting trolls and dragons. I suppose it must seem that way. I'm not sure it's justified. It's often been a matter of circumstance. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case, you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein. Well, they seem innocent, but their tongues can be most disturbing. Exactly. I wish more of our fellow students agreed with you. Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskeins to be. I'm sorry, but you have to admit that's rather clever. I do not have to admit that. Everett said... Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted... The hidden herbology corridor? Yes. Rumor has it that the herbology professor before Professor Garlic kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. Very well. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Grand. I'd very much... Так, я понял тебя, пиздюк. Я потом тебе помогу. У меня сейчас другое задание. Hidden herbology corridor. Sounds intriguing.
were able to take care of everything. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. Мы получили заклинание. Сперва нас выбирай палочки или другое оружие. Expelliarmus! You seem to have it. Incendio. Expelliarmus may save your life one day. Revelio. Тут где-то есть сундук. Levioso. Incendio. Accio. Expelliarmus. Мне когда таланты откроются? Мне надо таланты. У меня много заклинаний, я их, блядь, использовать не могу, мне это бесит. Мне нужен талант. Так, что еще задание какие-нибудь выполняем, пойдемте. Ядовитая отвага, найдите мне. Давайте пойдем туда, посмотрим, что там за квест. Revelio. Вот тут на башне есть. Revelio. Expelliarmus. Ой. Levioso. Ой. Accio. Да. Revelio. Костя, и он не путает заклинание от слова совсем. Incendio. Revelio. Incendio. Revelio. These dry vines are one spark away from becoming kindling. Опа. Incendio. Levioso. Accio. Revelio.
Что тут надо сделать? Интересно. Ну, я слишком тупой для этих заданий. Expelliarmus! Incendio! Levioso! Accio! Не, я тупой. This must be the entrance to the hidden herbology corridor. Devil's Snare seems to thrive in darkness. Perhaps it doesn't care for light. Incendio! Revelio! Да блин. Incendio! Revelio! Seems the Devil's Snare was protecting a chest of some kind. Incendio! Revelio! Incendio! Revelio! I imagine a piece of that enormous venomous tentacular would be enough for Duncan to prove his bravery. Incendio! Revelio! Incendio! Так, давайте вернемся назад. Там был какой-то проход на второй этаж. Вот сюда вот. Интересно, что тут у нас. Revelio! Incendio! Угу. Накидка. Ну все. Помогли пиздюку. Revelio! Где ты? Revelio! Так, что мне тут дали? И снаряжение мне дали, и перчаточки. Ой, охуенные, смотрите,
потные какие. О, очень сочетается. Мне нравится. Так вот оставим. Так, теперь идем к нему. Отдадим ему квест, что мы такие охуенные ребята, помогли ему. Правильно? Правильно. Бля, все-таки фризы, да, в игре. Revelio. Have you found anything to, prove my bravery yet? That's one leaf. I appreciate. Of course. I hope this helps you prove yourself. This is sure to put an end to Puffskein Dunkeen for good when I show this'll show Everett how ridiculous that nickname was. Thank you again, and have a good day. Thank you for all of your help. No more Puffskein Dunkeen for me. Нам типа дали скин мантии, где ядовитый. Ой, блин, смотрите, он прикольненький. Плащ. Ну, ничего не сочетается, но вот этот вроде смотрится прикольно. О, рыцарский шлем. Ой, красный. Штанишки бы найти красные вообще, да? Секси было бы. Вот это оставим, тут не нравится. Так, испытание. Ой, смотрите, мне дали перчатки, да? Вот такие, о, смотрите, какие. Красные наденем, они сочетаются. Тут ничего не поделаешь. Так, ладно. Тут мы все посмотрели, тут мы все. Задание, нет задач. Вот это мне я пока не могу, мне надо заклинание. You wanted to see me, sir? Indeed. Allow me to introduce myself. So few students know who I am these days. Eldridge Diggory, former Minister for Magic and founder of the Aura recruitment program at your service. I believe you can help solve a decades-old murder, thanks to that book you found, and, in particular, its missing pages. How do you know about the book and the pages? We portraits hear more than you might suspect, and most of us can keep a secret. So, what say you?
Surely a Hufflepuff such as yourself would be inclined to help seek long overdue justice. This could be right up my street. Even we Hufflepuffs enjoy a good mystery. Glad to hear you're up to the challenge. Plus, I believe you'll benefit from this undertaking. My great niece, Helen Thistlewood, can provide you with details. She's retired now, but was a skilled aura in her day. And the unsolved murder of which I speak was her case. I often visit my portrait in her home, in the nearby hamlet of Upper Hogsfield. Shall I tell her to expect you? I shall go and see her right away. Brilliant. With what I suspect is your knack for hard work and her keen mind, both mysteries may be solved sooner than you think. I shall see you there. Soon, I hope. Revelio. Далеко топать, блядь. Далеко. Когда мне это посох дадут? Хочется летать уже. А, тут помните задания были? Испытания. Исследования. А, нет, не тут. Смотрите, в Хосмеде. Смотрите, еще 15. Страниц руководства. 15 штук надо найти. Revelio. Revelio. This place has seen better days. Опа. Опа, мантия подъехала. Какая-то крутая. Ну, мы поставим красненькую, правильно? Зеленая тоже ничего такая. Может, зеленую поставим? Давайте зеленую. Сейчас мы шарфик найдем. Зелененький. Во. Зеленый шарф. Перчаточки. Такие. Не знаю, тут есть что-нибудь зеленое. Вот это похоже больше. Такая. Зелененький, да, прикольно. Красный, короткий, проще мне короткий не нравится. Задание Мерлина. Сверху. Сейчас туда пойдем сначала. Потому что интересно. What do you have in store for me this time? Revelio.
Levioso. Accio. Incendio. Levioso. Expelliarmus. Incendio. Accio. Levioso. Revelio. Accio. Incendio. Revelio. Incendio. Levioso. Expelliarmus. Accio. Я не могу выполнить. Revelio. Accio. Levioso. Accio. Levioso. Expelliarmus. Accio. Ты, бля. Incendio. Ну. Блин, а вот это задание Мерлина я не выполнил. У меня, видимо, нет этого заклинания. Incendio. Levioso. Accio. Да, у меня, наверное. Эх, беда. Revelio. Там руины какие-то. Abandoned long ago, no doubt. На метле его сбивать только. Понял. Понял. Понял, понял. Incendio. Revelio. Оптимизация страдает, когда в замке находишься, очень сильно начинает, бля, FPS падать. А где маленькие локации, типа таких, ну, охуенные. Интересно играть. Я бы даже, скорее всего, когда основную сюжетку пройду, но хочется загадки поразгадывать, побегать. Интересненько. Так, что тут у нас? Revelio. Это столько квестов дополнительных. Прикольно. Ладно, потом. Here you are. I'm pleased to see you took my advice. Так, подожди, мы тут у тебя подворовываем. Хе-хе. Да, я думаю, выпустит со временем. Madam Thistlewood, I met your great uncle in his portrait in my common room. He sent me to speak to you. I'm pleased you came. Uncle Eldritch believes the book you found and its missing pages may be relevant to an unsolved case from my time as an aura. Very well. I'm listening. Decades ago, a student named Richard Jackdaw disappeared after going to meet a girl named Anne. They never found his body. When his headless ghost appeared briefly in Hogsmeade, wholly unaware of how he died, Anne was convicted of his murder and sent to Azkaban. It was in large part due to the testimony of a girl called Apollonia Black. Jealous of Anne, I think. That sounds terrible, but I'm not sure how I can help. Anne's alibi was somewhat labyrinthine. She said Jackdaw promised her adventure following a map he found on some pages he'd stolen from Peeves. And you think Peeves ripped those pages from the book I found in the restricted section? If my great-uncle is to be believed, yes. At least that's what the portraits at Hogwarts suspect. Anne insisted that Jackdaw had asked her to follow the map with him, but only after she solved a series of puzzles he'd prepared. Odd way to woo a girl. She swears she never even solved the first puzzle, so they didn't meet. Jackdaw's ghost vanished almost as soon as he appeared.
Without Jackdaw's puzzle, pages, or remains, Anne was sent to Azkaban based solely on Apollonia's spurious testimony. I don't understand. What can I do to help? I believe Anne may have solved the first puzzle by now, but after spending time in Azkaban, she's a shadow of her former self. She won't speak to anyone she doesn't trust, and she trusts no one. If you, a student with a connection to the pages, like Jackdaw had, spoke to Anne, she might reveal new information. What a horrible story. If you think I can help, I'll come with you. This is wonderful news. You are to be commended for your kindness Не and знаю, может, надо bravery. было в Азкабан идти. Это же опасное место. Being a retired Auror has its benefits. We can apparate right to her. I've escorted ministers, professors, and many others to that blasted place. Never a student, I'll admit, but I will keep you safe. Very well. Let's go. Steady yourself. We'll apparate together. Don't worry, I've never splinched anyone. Do take care now, and tread lightly in that horrible place. We'll be there in but a moment. Прикольно. Сейчас, наверное, махаться будем. Ого, тюрьма. Ой, нифига, это же эти. Ого, прикольно. That ought to keep them at bay for now. Though, be aware, you may feel a wave of despair. It will pass. Thank you for the warning. This really is a dismal place, but we'll be out of here soon enough. Now follow me. The Dementors won't harm us now. Still, be careful. I never thought I'd see the inside of Azkaban for myself. Nasty Dementors. Not even I could convince the ministry to send them точно, off. во. There's no need for such monsters. She's been here a lot longer than the rest of them. If I had my wand, I'd cast Crucio on the lot of you. You don't scare me, young cur. They teach you so little of what you should know of. That witch you're with has a dark cloud over her. I can feel it. What is that I hear? Perhaps death, in all its mercy, approaches. No one at school's going to believe this. Now remember, Anne has been here a long time. The Dementors aren't kind. Have patience and speak to her quietly and respectfully. Are you Anne? Who's there? Who speaks to me? Is that death finally come for me? I'm a student from Hogwarts. I found the book that you said would exonerate you. Ah, the book, the book. No one would look. None of the mages found the pages. Methinks the feckless knave meandered to his cave. My fate was surely sealed in Upper Hoggy Field. Are you saying that the missing pages are in a cave near Upper Hogsfield? Field, ruins house, a vault concealed. A vault in some ruins near Upper Hogsfield. I suppose it can't hurt to look. Can't hurt to look, can't hurt to look. Go find the pages from your book. Ellen, know you're here. Come in closer, be a dear. What is it, Anne?
the cave. You're safe now. You have what you need. I'll be all right once I get... Бабка, блин, помрет. But Madam Thistlewood, All right. I'll find it. I'll find Jackdaw's cave. Revelio. Revelio. A castle. This must be the place Anne told me about. No one's been here for ages. Revelio. Levioso. Incendio. Accio. Revelio. Levioso. Incendio. Accio. No. How did you do this, Jackdaw? Accio. You'll not outfox me, Jackdaw. You couldn't outwit me, Jackdaw. Now, where's the clue you left behind? A note from Jackdaw. Anne never found it. So how did he die? Was she to blame at all? This could prove dangerous if I'm not careful. Could it be? Someone solved my puzzle after all these years. Well done indeed. Richard Jackdaw, at your service. The Richard Jackdaw. I heard you disappeared years ago. You have some explaining to do. I do? That was my puzzle you solved. What are you doing here? A retired aura, Helen Thistlewood, told me about a map you stole from Peeves. And then Anne told me about a cave. You saw Anne? Broke my heart. I had to go on without her. Probably best for her in the end. Dare I ask? How is she? She was imprisoned in Azkaban for your murder. I fear the Dementors have taken an irreversible toll on her. What? Azkaban? Oh, poor Anne. I had no idea. I thought she'd written me off. I've been traveling the world for years to mend my broken heart. I came back here only recently. On a whim. I must speak to the aura you mentioned and see how I can help Anne. I'm glad to hear it. Before you go, would I still be able to find the pages with the map Helen mentioned? I'm almost certain I dropped them in the cave the moment I was beheaded. They're bound to be mouldering away with the rest of me. Tell you what, meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you precisely where to find them. Thank you.
I need to find those pages to help a friend. I shall see you there. Who lived here, I wonder? Revelio. Revelio. Leviosa. Might I remind everyone that a wizard's sharpest tool is his mind. Perhaps best to sharpen that which leads astray. Ой, блин. Фу. Be it upon your heads when our expectations take flight like thestrals. Be it upon your conscience. Accio. Incendio. Leviosa. Revelio. Ну, ребята, это баги, нахуй, в игре. Траву поправьте, пожалуйста, блядь. О, это кто? Сука, интересная игра, пиздец, не могу, нахуй. Accio. Incendio. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Expelliarmus. Accio. Incendio. Expelliarmus. Revelio. Замок уровень 3. Пиздец. My bite is worse than my bark. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Protego. Expelliarmus. A wand! Accio. Incendio. Expelliarmus. Levioso. Accio. Incendio. Levioso. Expelliarmus. Accio. Incendio. Levioso. Revelio.
Hogwarts is very lucky they've got protection charms, if you ask me. Revelio. Сейчас наверх поднимемся. Там еще два типа. These rocks have seen better days. Revelio. They come after me, they'll rest in 10 graves. Someone's going to Accio. Incendio. Levioso. Expelliarmus. Ой, он улетел. What's that? Running home. Revelio. Давайте еще вот эту пещерку зайдем. Интересно, что тут. И пойдем назад. Что за пещера? Не знаю, может тут квест будет какой-то. Revelio. Incendio. Я тебя понял. Incendio. Accio. Levioso. Expelliarmus. Accio. Подожди, а у меня еще какие-нибудь заклинания есть? Reparo. Revelio. Revelio. Accio. Incendio. Levioso. Expelliarmus. Accio. Incendio. Levioso. Expelliarmus. Блять. Incendio. Incendio. Levioso. Expelliarmus. Protego. Stupefy. Incendio. Accio. Блять.
Should think they felt that in London. Revelio. Revelio. Accio. Incendio. Levioso. Expelliarmus. Revelio. У меня нет заклинаний, которые, блядь, ну, камни как-то двигает и поднимает их. Блядь, надо найти, это очень грустно. Revelio. Так, ребят, ну на сегодня мы закончим, пожалуй. Будем отдыхать. Продолжим уже в следующей серии. О, мне что-то дали, да? Что-то дали мне крутое. Давайте посмотрим сейчас. Такой плащик дали, да? Что-то какой-то он. Давайте черный вот этот длинный наденем. Черный длинный, и тут какой-нибудь черненький шарф. Вот такой вот. А у меня тут наряды вообще бичарские. Вот это ничего такое. Мне только не нравятся короткие штаны. Ублюдски выглядит. О, наконечник дали другой. Вот этот прикольный. Давайте его возьмем. Ух ты, ё-моё, бежать-то сколько. Охуеть, так эта игра бесконечная, блядь. Пизда, пизда. Она бесконечная, бля, ребята, я не думаю, что так много локаций. Пауки разные. Демоны. Так, ребят, ну все, всем спасибо, кто смотрел. Обязательно подписывайтесь на все ссылочки, которые будут под роликом. Всех обнимаю. Всем спасибо, кто подписывается, кто смотрит, ставит лайки, комментирует. Вообще от души, ребята, всех люблю. Все, увидимся завтра. Завтра увидимся, да. И сегодня заходите обязательно на Twitch. Обязательно подписывайтесь на Twitch. Я очень часто веду прямые трансляции. Вот. Играем в Valorant, в Доту. Сейчас в Valorant новый герой будет. Я буду его играть на боевой пропуск, буду покупать. Будем туда-сюда играть, думать там. И сегодня еще буду в Доту играть и завтра. Так что новым персонажем. Обязательно заходите, смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Все, всех обнял, пока.